Hello and good morning on the Good Morning Africa program on iAfrica TV. Wherever you might be from, from Africa and of course across the world, we are saying a warm welcome to you. And like we always do on the Good Morning Africa program, we always bring interesting stuff, interesting analysis, and we bring in interesting people, guests in the Good Morning Africa program to bring in issues which are relevant to you and of course to other people around the world. Jërë ngeen jëfati fu waay munti nekk rek ñu leen naa jaajëfal bu baax a baax si Good Morning Africa programme bi delluwaat nañ fii naan amaat mbégte lool nag delluwaat mi xam nga ne nuñ ko dee defee rek saa su ne rek suñ Good Morning Africa programme bi rek dañ dee andi suñ studio stories yi followed by newspaper review te dañ dee andi guest from across the board. So waaye tey nag amal nañ leen guest bu am solo waaye duma leen ko wax na su ma leen ko waxee rek surprise bi dafa yaaxu dama xaar rek ba si kanam rek ñu ma wax leen kan moo nekka tey suñ guest bi ak lan la ñoo waxtaanee because xam nga fu mu nekka nii daal affaire yaa ngi humba daal fu nekka daal ku nekka lu mu nekka di wax rek moo nekka voter registration and voter registration. So loolu la ñoo waxtaane xam ne ay Africa TV rek ñun lu nekka rek ñun ñoo ko dee start anything good rek anything loo xam ne mboolem loo xam ne is interesting about news la dina tax ngeen xam lan moo nekk di xew si dëkk bi dañ leen ko dee andil ñu faram-fàcceel leen ko ba mu set which noonu lañ dee def always saa su ne rek amaan mbégte loolu jërë ngeen jëfati si ànda bi si safo bi ak tamit si kolute bi ñu start rek like I said this morning we have a guest for you, but I'm not going to reveal the guest for you. I'm going to wait till later and then reveal the guest for you because so many important issues have been happening around the country, and of course among which is the voter registration. And it's on the lips of everybody, voter registration. Why should I even register in the first place? What is the importance of registering in the first place? So we have a guest this morning who is going to take you through the voter registration and its importance, what it takes, and everything. So with that, we start with our first story, which is going to be about breaking gender barriers, because that's also a very important thing. We start with that because male-dominated industries and occupations are particularly vulnerable to reinforcing masculine stereotypes that make it even more difficult for women to excel in them. Women continue to encounter challenges in these industries as most of the ventures dominated by men are seen by the society as a no-go area for women. But a 20-year-old girl in the Gambia is breaking the barrier as she believes that harassment from the public for doing a male-dominated work will not distract her from achieving her dream. Mariama Cham has more of that in this report. Women have been trying to break away from norms and traditional standards set by society. They have been marching for equal rights and fighting for their rightful place in the world, especially in a job market dominated by men. In the Gambia, society brands women who are into male-dominated areas such as carpentry and masonry as funny and ridiculous. Sophie Sarr, a 20-year-old girl, says she laughs at society ridiculing her for being a female masonry worker. To Sophie, nothing can stop her from practicing the career she chose for herself despite being publicly harassed. So si nekkee bulee afrit bulee xool boti nit comme doo dem fen. When you do this kind of work, don't be afraid what people will say or how they will look at you. If you mind those things, you won't progress. I, Sophia, I'm not concerned about what people say because I choose this work for myself. Nobody forces me. People always talk about me. Sometimes people will harass me because of my job, but I don't mind them. I just laugh it off because I know it's my job. No need to stand and confront people. Then I'll be waiting for my time, and I will never get angry either. The underlying assumptions surrounding gender roles has had a negative effect on organizational culture, putting females at a disadvantage. Sophie says one of the challenges she is faced with in her work is people not willing to pay or not paying her services at all. Sophie also encouraged her mates who have learned the academic side of masonry to make best use of it by implementing what they learn in the classroom. Gis naa lu bari loo xam ne lu metti la suñ kaw parce que am na yenn saa da ngaa liggéeyaa nit ki du la fay. As we speak,
It is difficult to see many women doing this type of job in the Gambia, though we have some of them. I was in the same class with some other females, and not all of them ended it because they did not want to go to the field to implement what they learned. You cannot only stay with the hard papers, no. You need to go out to the field to do the job. I have seen many things which are really a challenge to us. Because sometimes you will work with someone and the person will not pay you. Sometimes you will call to make a follow-up for your pay, but they won't respond or even reject your calls. Or you have a contract with someone and nothing is left but to get paid. They will be twisting and turning you. Meanwhile, Sophie's boss, Abdoulaye Boy, CEO of Wisdom Construction and Business Enterprise, describes Sophie as a hard-working individual. Since I started working with her, I discovered a willingness in her. She's something very rare to find among her mates doing such kind of jobs. I was working with many others when I was at Inside Training as a center manager, but I have not seen someone so kind like her. One thing about her is that she does most of the jobs given to her, no matter the type. She always has her own way of making it work. She needs more encouragement and motivation in what she is doing. So the only way Safi can be encouraged and motivated is to support her to further her studies to higher levels, as she already has a certificate in construction. Sophie Saad did many other jobs like plumbing, electrician and many others before she finally took masonry as a career in which she has been engaging for the past 4 years. The 20-year-old thanked her family for allowing her to take masonry as a career, as she recognizes their support since the beginning. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. Breaking gender barriers is the way to go in the Gambia and of course across the world. Mu nekk loo xam ne daal dafa am solo torop buñ gis jigéen yi as jigéen ñoo xam ne ok si waañ bi rek lañ war a nekk dañ war a tooga rek fóot paase raxas ak yooyu noonu rek jigéen yi du foofu rek moo nekk seen place yi. In fact, society has it that women should always be in the kitchen doing domestic chores and other issues, but I think that should not be the case. This is the 21st century and people should graduate from that and then see women as, you know, partners in development rather than people who, you know, should be always people who should always be at the back bench, or people who should be always, you know, dominated by men. Or that should not be the case. And as a result, a lot of things are happening in this country, and we are moving backward because of the stereotypes, because of the continuous harassment that women continue to face in their workplaces, you know, in their homes, in society, and they are made to believe, okay, you know, there is a certain, you know, jobs for women and a certain work for, you know, jobs for men. And any work that is for men, women do not dare to go close to those jobs. But Safi is breaking that gender, you know, stereotype. She believes in, you know, she has been harassed, she has went through a lot, you know, a lot of harassment, discrimination and all that, but she is determined to be successful, and I think that is the spirit for all women to follow. You know, no matter the circumstances, no matter the harassment, discrimination and whatever that is happening, you know, be determined, be focused, and know that, okay, I am determined to break the glass ceiling. And she is doing that, and not only her, many other women in society are breaking the glass ceiling. And I think that's the only way this country can actually move forward. Ñu yeb ñu bolo ñeka ben ñu liggéey pour réew mi ba ñu bàyyi that, you know, old century you know, cultures and traditions. Our cultures and traditions, some of them are very good. I'm not dispelling the fact that our cultures and traditions are actually bad. What I'm saying is some of the old, you know, cultures and traditions, we really need to do away from these, you know, kind of cultures and traditions. You know, telling, you know, segmenting, you know, jobs that are meant for men and others that are meant for women. I think that should really be a thing of the past. There is no job that is actually meant for men and that is actually meant for women. It's only society that is telling us, you know, okay, this is for you and this is for that, and it has to be that. We have to break away from that. You know, she's doing really well, and I'm so very proud of her and other women who are there despite all the challenges in society, despite all that society throws at them. They are determined to be successful and they are determined to be somebody in life. And I think lolu love dafa am solo torop. Women in this country, I think now
dafa war a nekk a learning point for Gambians. Look at BCC, Banjul City Council. There is a woman. The mayor there is a woman, and she's doing wonders. She's bringing projects in Banjul, helping women and girls. Doing a lot of stuff. In the country here, which I think men. The main counterpart should emulate, So it's not really bad, entirely bad. And even our political landscape, we should encourage more women to participate in politics. That's the only way this country have been moving forward. You will say, okay, I am gender, sensitive and all that, but this is not about gender. Okay, let's just call a spade, and we should be ready to face the reality if we really want to, if we are really serious about, moving this country forward. Te lolo amna solo toro buñ ko gis as okay, men versus women. Li nekut lolo. It's about the development of the country, and I think we should all embrace one another, towards, achieving that. Lolo mo nekk lo xamne amna solo toro. With that, we move on to our next story and talk about the crisis in Mali. Over the past, week or so, Mali, the coup, ECOWAS leaders have been busy here and there because the transitional government, there is a coup d'etat 9 months after the country's transitional government. So we are going to talk about that because in an extraordinary summit on the political situation in Mali, ECOWAS head of states and government strongly condemned Mali's recent coup. In Accra summit, the leaders of ECOWAS demand the immediate release of former president and prime minister of the transition who are currently under house arrest. Amin Dao tells us more of that in this report. The West African leaders arrived in Ghana's capital, Accra, on Sunday for the extraordinary summit to discuss the political crisis in Mali. We must critically examine the dynamics of the current situation and make informed decisions. I'm thus using this opportunity to reiterate, on behalf of ECOWAS, our continued commitment to the peaceful transition in Mali with the basic goal of restoring democratic government and working for the stability of Mali and of our region. This emergency summit became crucial after the military in Mali took over power for the second time within 9 months. The junta, headed by Colonel Assimi Goïta, who now holds himself as the transitional president of the West African country, led both coups. Leaders of the regional bloc say it is in breach of the transitional agreement process laid down last year after the first coup. The ECOWAS leaders were held up in the meeting for more than 4 hours. The discussions did not conclude on the immediate reimposition of economic sanctions against Mali. But the leaders have suspended Mali from the ECOWAS bloc and say they will continue to work with the country until it returns to democratic rule. One of the decisions of the heads of state is that they should ensure that in the next few days there is a civilian prime minister who will form a government, a transitional government, for the rest of the period. As you're aware, we have only about 8 months left. There has not been any reaction to the decisions by ECOWAS from Mali's junta leader, Colonel Assimi Goïta, who also attended the summit, but he has pledged to ensure that elections are held in February next year to restore the country to democratic governance. Apologies for that. Instead of our very own Amindao, it is from our counterparts or our partner CGTN, and it's about the recent coup that occurred in Mali. The Prime Minister Bandao and of course the transitional president and of course Prime Minister, they are under house arrest by the soldiers, and the regional bloc deemed it necessary to hold a summit in that regard to discuss it and to call on the immediate release of the president and of course Prime Minister of Mali. They're a transitional government, and the transitional government should be 18 months from there. The country will go to a new election where they will elect their new president and all that. This was the agreement with the ECOWAS head of states and government, but 9 months down the line, we have seen another coup in Mali, which is really devastating, which is very sad, knowing that after all that is said and done, after all the agreements, after all the bilateral relation, after all the dialogue,
this is the end for Mali. This is where the country, end up, and this is where, this is the step the soldiers decided to take. Mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar toro xamoon nañ ne comme months yu romba ni in 2020 Mali dañ amoon foofu noonu coup d'état, so buñ amee coup d'état soldiers yi mu nekk taka der yi ñu jël réew mi ECOWAS nag moo nekk regional bloc bi gaay daal di ñëw foofu noonu régler situation bi ñu ne léegi Mali civilian bi moo nekk civil servants wa civilians yi ñoom ñooy rule dëkk bi for 18 months suñu rulee dëkk bi for 18 months after there gaay dañoo dem si saani karta ñu choose jëlaat kan lañ bugga mu nekk seen president bi ak that will spearhead the affairs of their government. But then unfortunately 9 months down the line we have seen another coup in Mali, and we just hope that the heads of government, ECOWAS head of states and government will resolve the situation, and then the country will go back to normal, and then they will continue with their developmental agendas. With that, we move on to another issue and talk about the voter registration, because it was about 6 months ago that the leader of the United Democratic Party, lawyer Ousainou Darboe, accused the Barrow-led government of making plans to start rigging elections by allowing people from neighboring Senegal to register. The controversial claim has raised concerns among Gambians ahead of the national voter registration process that commences on Saturday. For Bintu Kamara, a UDP agent attached at the Latrikunda Sabiji Kasul petrol station, Voter Registration Center said they have already started detecting malpractices in the voter registration process. Fatumata Kasim has more of that in this report. Voter registration is a fundamental element of the electoral process. It is that which enables a citizen of a particular country to exercise the freedom of electing their leaders. To be able to do that, one has to show willingness to have his or her name inserted in the voter register, and after completing the process, a voting card is issued. To Bintu Kamara, one of the difficulties they are encountering as agents is the malpractice in voter registration process. We are encountering difficulties here because we caught a foreigner here who was issued a voter's card, and that is not right. The election is meant for only the Gambian citizens. You should not vote in your country and also want to vote in someone else's country. That's an offense, and that's above the law. This is one of the problems we are facing here. However, Fatou Silla, the representative of the National People's Party, contradicted that claim, saying everything was going well, but quick to acknowledge that the only problem they faced was a man that brought a forged Alcalo document. According to her, the man was asked to go back and bring the original document. If not, he won't be allowed. She said they are going to sensitize their communities about the voter registration. Each party is doing their work because we are going to each compound to sensitize both the youth and old about voter registration. Even though we are agents, we still call our people to come and get their voters' cards. I am here supervising. If I don't see anyone I know, I will pick up my phone and call to remind them about the registration. For me, I am doing my work as expected. Fatou Mboj, one of the applicants, said even though the process is slow, it is worth the wait. She urged Gambians to come out in their large numbers to register, as their vote is their voice. As we always emphasize that every Gambian should put the nation first. Even though we have other engagements, we should prioritize Gambia. We are asking all Gambians to step out of their houses and come out and register to show their patrioticness, because our vote is our voice. The Independent Electoral Commission started registration to issue eligible Gambians with voters' card on the 29th of May and is expected to end on the 11th July 2021. The IEC said all applicants must have or will have attained the age of 18 by 4th December 2021 and must not be disqualified or disentitled from being registered or voting under any law. For iAfrica News,
I am Fatoumata Kassim. Voter registration and of course malpractices. Wow, so soon. 5 days to the voter registration process, and then people are complaining of malpractices that are happening in the voter registration process, and I think that is something that is really disheartening. It's something that was not expected. But anyway, joining me today this morning, like I promised before, I have a guest this morning, and this guest is going to digest everything for you. It's going to take you through the voter registration process and what it takes, the importance of voter registration in the country, and it's why it is necessary for people to really exercise caution, especially during this time period. But before then, I have my colleague here who is Momodu Nyang, who was with the team, at the voter registration centers across the country to know what is actually happening in the, in the voter registration center, some of the people that he interviewed, and of course what their complaints are, what their worries are. Modu Nyang will take us through, and of course I have Yusuf Taylor, aka Flex Dan, who is an activist and and also a media practitioner. But today we are going to remove the media practitioner cap. We are just going to look at the activism cap. Good morning, gentlemen, and welcome to the program. Good morning. It's always a pleasure to be here at iAfrica Studios with you. Thank you. Modu Nyang, naka suba si? Yaa ngi fine? Loolu daa daf ma deena soo waxee ay Ibrahim Khalilullah. Nyang, yow teewu nga woon si voter registration center si démba te dégg nga ñi luñ nekk di wax fan yu months yu romba rek UDP leader bi Ousainou Darboe moom daf doon wax ne Barrow led government bi gaay dañ bugga sàcca dugal ay mbiri sàcca daal si mbiri election bi, so as a result loolu moo taxit sax ba Barrow dafa def lu nekk pour mu nekk in power. Waaye gis nañ ne 5 days to the voter registration process, gis nañ ne ñu jóg di génn di wax ne ok gis nañ ay ñaawtef si voter registration process bi yooyu yaam fa woon, wax ñu lan moo fa xewoon ak naka la woon. waaw jërëjëf Julie, nuyu naa la nuyu itam suma waa ji Flex, ñu ngi ko nuyu bu baax a baax, nuyu itam ñi seetaan iAfrica TV yëpp si réew mi ak si bitim réew. Comme Julie danoo ko waxee dem neen fa, am na lu ñu gis, am na lu ñu nettali. Bon nag si luñ gis moom gisuñ kuñ ne kii ngum ne dëkkut fi te am registration, loolu moom biñ fa demee gisuñ ko. wonuñ ñu ne kii du nekk doomi réew mi te amut. loolu to bi frank jamono juñ fa nekka ba balañ faa jógee amul ku ñu won ne kii dafa am te warta am. gis nañ ne ku ñëw tam gis na indiloo kayit bi nga xam ne ni amul si lu leer dina la rifa si alkaali bi, spécial area buñ demoon dinañ demaat si yeneen area ak yeneen area, waaye fu ñu demoon alkaali bi dafa over age Master Jatta ku ne xam na ko mënut a toog foofu di identify nit ñi foog mu toog këram. waaye yàlla def na fu ñu ko defee ak moom fu mu ne sori wante wut bu baax, parce que koo xam ne ne almost 90 something years or 80 something years du mun a toog foofu. waaye gis nañ ne soo ñëwee kayit bi leeru ku nga xam ne mooy supervisor IEC ku fa nekk dina la rifa si alkaali bi nag moom ku dem 90 something years yaakaar naa ne comme identifié ne si laata ko naa nga juddoo wala war na nekk lu nga xam ne lu kele loolu gis nañ ko ñu dem ñëw am stami alkali wala nga dem ñëw duñ la gisaat. waaye gisuñ fa koo xam ne dañ ne kii doomi Bissau la au Sénégal au Conakry dafa ñëw amut. gisuñ ko fa. am na ñi nga xam ne interview ne leen si ñu nga xam ne am na ku represent UDP bot ñun loolu mënuñ koo wéral parce que gisuñ ko ñun suñ boppa gisuñ ko. mooy sista boobu Adja kuñ fa waxoon noonu. moom mention na yu mel noonu. waxtaan nañ fa ak nga xam ne ni itam dafa jógee moo fa toogal NPP. moom itam wax na ne moom mu ngi ñaax ay nitam pour ñi ñëw vote. lu ko fa gën a teg mooy ne mu gis ne nit ñi génne ne ñëw vote su ñu nga xam ne moom dafa bëgg a ñëw vote su fa ñëwee gisut ñooñu dafa continuer di call pour ñooñu ñëw vote si te tam nit ñi liy rayti Gambien bu nekk la pour nga ñëw aussi sa registration. Gambien na lu ñu miin mooy last minute. ñu bëri da ngaa dégg booy bàyyi ma dem ba si kanam fu ne nii mu ngi taayit soo waxee loolu ma wax ko dafa gën a busy. am nañ fa tam ku jógee ko APRC di same thing waxtaan nañ ak moom tam mun a gis na liggéey bi nu moo doxee moom ñu ngi fa toog di bàyyi seen xel but kooku wanuñ ñu ne gis ne ñi ngay jox beneen njiiti doomi réew bu nga xam ne du waa Gambia. xëy na mu xewee feneen but lu ci mun teew ñun dinañ ko gis because dañoo toppa all the points yi nga xam ne ñu ngi fa joxee registration di topp pour gis ne loolu naka la. waaye nag
comme ni ko gars yi waxee woon laajte neen fa yan kayit la nit ki war a am pour mun a am li nga xam ne mooy kayit bi mooy voters card bi o birth certificate o nga am kayiti alkaali bi because loolu nag su ko nit amee nit wane na ne doomi réew mi am na rayitam pour am li nga xam ne mooy registration bi but Latrikunda fu ñu demoon fekkee wuñ ko gisuñ ko dégg neen ko but ñun gisuñ ko fekkee wuñ ko ki fa teewal IEC lenn la complaint tam si li nga xam ne mooy liggéeyam it's very slow dafa slow parce que machine bu ma gis noonu gaw ma ne in 1 hour war na mën a print 15 register so loolu is very slow ak during time bu nga xam ne joxe ne duration buñ joxe it's 1 month 2 weeks waaw definitely Mr. in 1 hour liggéey bu ma fa gis gaw ma ne dina war a mën a print 15 or 10 registration in 1 hour so loolu is definitely slow so war na ne set system what is the problem ñu bari ñu ngi wax ne mais bi ñu jox liggéey bi amuñ xarañuñ si wala tàggatuñ leen si before balaa affaire yi di ñëw pour ñu yëpp machine bi bu baax a baax yéena itam mun na nekk si machine système bi bot no confirm na moom mu fa am ne moo fa teewal ay si ne difficulté bu ne wala jafe-jafe ñu am si liggéey bi lu ñu amagu mooy ne liggéey bi is very slow so ñun gis nañ ko te moom wéral na lan moo waral loolu waaw xëy na si machine bi la something like that but ñëw rek toog la waaye lu ñu dégg itam si askan bi ñu ne daal tàggat bi moo des diggante bu ñu leen waroon a tàggat pour ñu am xam-xam bu si war dëgg dafa jege wante ak fu déploy bi commencé so loolu bokk na waaw mais bi tag nag am nga li ngay xëy bër bu set di moo yaa ngay continuer di moo ngay gën a am expérience bi mun neen gis ne mais bi si kanam tuuti dinañ gën a understand machine bi dina liggéey bi dina gën a gaaw tam jël waaw waaw loolu am na solo trop moo taxit nag teew Flex daan fii tey mu am solo lool because moom activiste la at the Open Society Forum the Gambia moom de gars yi balaa voter registration bi sax da ngeen doon def voter sensitization yeneen doon sensitize nit ñi on the voter registration process ak the importance of going to register but fu mu nekk nii balaa ñoo dem into the the discussion proper, I just want you to go in detail. Tell us what you have been doing prior to even the voter registration process. Okay. Balaa voter registration process bi di door lu ñu njëkkoon a def moo nekk then launch the whole campaign for voters sensitization for us, our civil society organization boo xam ne mu ngi tudda Open Society Forum the Gambia. So loolu ñu ngi ko launch on February ñu ngi invite on IEC chairperson ak yeneen civil society organizations yi so ñëw neen fii sax am neen fi programme during that time loolu yëpp pour yëgal Gambians yi ne balaa last minute na gars yi dem ut seen documents yi léegi so looloo nekkoon the main issue bun start which was the campaign ñu doon door di wax Gambians yi ne bun xaar ba voters registration process bi start ñu soog a dem ut seen documents so xam nañ ne loolu moom even though wax ne few people am naa ne am na few people still because am na ko ma call tey rek di ma wax ne dem ut kayitam waaw so loolu nekkoon the main reason because of da nga gis ne voters registration period bi nekkut ne yow sa polling station bi mu ngi open from 29 ba 11 July so su dee yow sa polling station bi 2 weeks la am from 29 fii kon yow fu mu nekk nii waroon ngaa am sa kayit balaa loolu noonu or else by the time ngay am sa kayit xëj na yow sa polling station bu nekk sa ward tëj so loolu leen doon def am ñoon liggéey ak artists very influential well known people ñoo xam ne ñëw neen def neen appearance def neen music def neen like just sensitization so that young people yi dinañ ko appreciate Big Faa sax def na benn song bu mu doon wax affaire yi voters registration pour young people yi pour ñu dem ut seen voters card ak yooyu noonu so loolu leen daan def ñu nekk si ron lu ñu civil society coalition am na benn coalition boo xam ne ñoo nekk si ron civil society yëpp ñoo nekk seen ron civil society coalition boobu noonu on elections so ñooñu tam def neen lu bari loo xam ne for exemple xam nga am na elections bill boo xam ne ñu ngi ko waxtaan si biir National Assembly am nañ i committee yoo xam ne ñu ngi waxtaan mbiri bill bii nii invite neen ñu bari invite neen civil society boo xam ne ñun suñ coalition si ron ñooñu leen nekka so civil society coalition boobu noonu
table neen seen recommendations moo nekk pour taxawal nit yi rek gis nga ne political parties yi sax ñoom seen boppa submit neen recommendations to the National Assembly waxtaan neen so da nga gis ne stakeholders yi yëpp ñu ngi engage policy making also sensitization so loolu nekk the main activities yoo xam ne ñu ngi ko def launch neen programme bi in February te ñu ngi sensitize still si kaw loolu pour nit yi mun a am seen voters card. waaw comme noo ko waxee rek moo nekk ku la wax ne dafa bugg a dem uti i kayit pour moo mun a am voter registration bi ak polling station si because most of times dañ dee am concerns where nit ñi dañ dee laajte even si forum si WhatsApp platform si da nga gis nit laajte ok man dama war a dem ut kayit pour am voters card waaye xaw ma sax ban polling station laa war a dem ak naka laa war a def man fii laa dëkka waaye léegi dëkkatuma foofu noonu fii laa dëkka naka laa war a def ndax seen sensitization bi tamit daf dee da ngeen ko dee def si fànna boobu noonu because fu mu nekk nii ñu bari xamatuñ fan exactly lañ war a dem sa pour register am voters card. waaw laajte nga lu am solo moo tax tamit dinaa indi naa suma yenn kayit pour nit yi so lu dee def IEC ñun as civil society coalition and as advocates IEC then génne lu ñu oo team movement 2021 voter registration so loolu moo dee wone soo xoolee loolu dina la won yow sa registration center su dee ak sa constituency ak sa administrative area ba pare dina la wax date yu open for example first one si list bi fii nii Mohammedan Primary School Banjul South boobu mu ngi open from 29th May ba 15 June so léegi yaa ngi gis ne ko xam ne Mohammedan Primary School foofu noonu moo nekk sa constituency ak sa registration center sa ward foo war a register 29th May ba 15 June so ñun luñ daan def te nañ war a continuer si loolu am nañ civil society coalition bi dafa am benn stall si trade fair bi foofu fekk nañ fa ay nit yu bari yoo xam ne nit yu dee ñëw si trade fair bi so dañ dee dem di waxtaan ak gars yi invite leen ñu ñëw su gars yi ñëwee ma laaj leen ñoom fan leen dëkka su ma leen laajee fu gars yi dëkka comme su dee Banjul la ma xam ne yow Banjul South la danaa oo 4 locations yi oo locations yooyu noonu yëpp yow di nga xam fan a gën a jegeen waaw soo xamee loolu rek man ma wax la dates yi sa polling station open so loolu leen nekk di def ñu ko def si trade fair wante fooguma ne ñun kenn rek mun nañ koo def pour sensitiser dëkk bi so maa ngi ñaax civil society organisations yi ak media bi yan sax very very important moo tax gis nga mënuloo génnee benn mbaxana teg beneen mbaxana bi it's kind of like citizen then war a advocate pour make sure that every Gambian mu xam moom fan la woodaam nekk ak ban dates la polling station bi di open so loolu tamit foog naa ne ñun yëpp a ko war a taxaw. waaw fooguloo ne loolu tamit comme lapses la on the side of IEC comme lii dañ ko waroon na jox def 2 months prior pour nit ñi mun a xam exactly man bés bi su jotee daal man bés bi laa war a dem register te fii laa war a demee register foog noo ne lapses la because ñu bari fu mu nekk nii ñu ngi confuse ñu ngi toog dañ bëgg a dem register waaye xamuñ exactly kañ lañ war a dem register ak fan lañ war a dem register. foog naa ne definitely IEC am na lu bari loo xam ne mun nañoo improve man mi moo demoon si seen press conference on Friday laajte naa gars yi ndax am neen map xam nga su gars yi amoon map xam nga lii list la mu ngi laa woon all the different words seen writing wante su doon benn map la nii tab it's so easy pour nga xam ne fii la suma location nekka man fii laa dëkka so loolu laajte na IEC ñoom ñu ne ñoom lu ñoo xalaat mooy pour make sure ne si kanam ñu def façon yooyu noonu ñu am maps ñu am GIS la gars yi nii pour def loolu so comme nu ko waxee it's lapses certainly I agree because of Easywood soo ko bindee nii ba pare soo amee benn map it's so easy pour nit yi ñu am loolu yëpp lii yëpp soo ko amee si just one single map it is so easy so loolu foog naa ne moo nekk comme some of the lapses gis nga ne soo bindee du ñëpp a xam mun a read sax du ñëpp a mun a read sax wante map moom yomb na soo ko xoolee picture la comme ñu ne a picture paints 1,000
wards. Well, as you collaborate with the media Exactly. and then the radio, community radio stations, Exactly. they will translate transmit this information to the ordinary people. 2 months before waroon nañ ko mën a def gos lii pour mu dugg si boppi nit ñi warul nekk si ay fan rek warul nekk ay weer nit ñi war a mën a xam lii te sax foog naa ne système bi ndax nii la daan demee sax loolu si registre ndax buñ ko daan def nii la daan demee comme ni ko AIC génne ñun tey jar loolu la te lu important la wante foog naa ne lu main mistake bi si man moo nekk dem waroon a make sure every polling station or du ma ne mistake la because of dina doon help wante every polling station su ko bàyyoon mu ubbi from 29 ba 11 July da ngaa gis ne dafa help wante ni ko gars yi defee nii yow comme for example am na yenn polling station yoo xam ne comme ñoom two weeks leen am comme first one bu ma oote it's like just roughly over 2 weeks 15 June la moo jeex. So it means su jeexee yow doo mën a am chance pour register. si sa non mun ngaa dem another word boo xam ne waaw so mun naa indi confusion thank you very important gis nga loolu la word bi tam daf si important am na ñu nga foofu leen ko bugga léegi nag yow mun naa am nga ñëw ak liggéey bi nu mu yéexee that short period sa word close neen te yow nga bëgg a vote by force di nga demaat dem ci beneen vote bu nga xam ne du yow foofu nga ko bëggoon def kon loo wax ni dafa waroon a ëppoon li ñu wokkul li ko because man loolu laa daan di gis da nga daan dem sax fekk mais bi ñoo ñu ngi toog dinaan ataaya sax duñ am nga ñëw fat fan ñi defaral la because man I think laajtu ko naa laa doon am register te right now ni sax foog ma demaat si nii ma seet xam ma ban time lañ koo def bu ko foofu soo fekkee mu tëj te bëgg nga am voters card foog nga dem beneen vote nga register fa so loolu tam is another problem mu nga xam ne ni mun na dal ñu bëri waaw non loo wax nii lii war nañ ko leeral pour nit yi mun a understand so su dee yow Banjul South nga nekk mun ngaa dem for example su dee sa polling station bi tëj na léegi xëj na yow nekkuloo si biir dëkk bi sax because xam naa yenn nit yoo xam ne nekkul si biir dëkk bi for example suma président pour suñ union GPU nekkul si biir dëkk bi moom mu ngi xalaat suñ delloo ak naka la moo vote so xëj na yow da nga lita ñëw soo delluwee léegi looy def da nga xool same constituency fu gën a jegeen nga dem nga register ndik soo defutee loolu doo mën a sànni sa karta wante loolu lum miin soo xoolee si constituency su dee same constituency la sa National Assembly du la affect because of Banjul South for example yaa ngi seen Banjul South so sa National Assembly bi booy elect same Banjul South so boobu du la affect but councillor presidency tamit du la affect because of boobu noonu is xam nga is across the benn président rek la matawut so léegi comme noo ko waxee councillor because of Mohammedan primary school su dee ward moo fa nekk seen councillor foofu noonu ak feneen foo war a dem du nekk seen councillor foofu noonu so foofu la laa affect wante balaa loolu di ñëw mun nga waxtaan ak jokkoo ak IEC pour ñu transfer la from benn ward yóbbu la si beneen ward foo war a nekk so why loolu dafa possible right it's possible there is am na transfer comme man su dee register naa si biir ward bii nii léegi ma move toxu dem feneen so dang dee mun a am na process IEC am nañ process boobu noonu dang dee mun a apply for a transfer ñu transfer la from this ward to another ward but lu ma mun a wax mooy bu mistake bi voters registration bi jeex amuloo voters card loolu foog naa ne soo ko defee moom I think yaa ngi lor sa boppa loolu mistake bu rëy la kon Flex voter registration bi ak duration bu IEC joxe foog nga ne comme mun nañ ko mun a yokka to maybe 2 or 3 months ñi ku nekk soo gisee ñu am opportunity ñoo xam ne amaaguñ kayit ñu mun a am di opportunity pour dem register ndax civil society organisation si ndax yéen tam yéen a ngi xalaatee si faana boobu noonu pour engage IEC bi ñu mun a push duration bi ñun suñ biir si suñ own level ok civil society dafa rëy nag am neen comme wax naa la ne am neen coalition bi so coalition bi ñun ñoo nekk di main avenue foo xam ne foofu la ñoo channel suñ concerns ñun as civil society groups yi so ñun suñ biir ñun suñ groups
Open Society Forum ñu ngi ko waxtaan ñu ngi xool li because of lu ñu gis mooy su dee machine doxut si sa yow sa registration center pour benn bés ñàkk nga benn bés yes waaw léegi lan lañ war a def boo war dafa war a ñëwaat de waaw dañ ko war a compensate ñun loolu la ñoo xalaat daal xalaat boobu noonu la ñoo am so loolu yëpp fu mu nekk nii because lu ñoo def rek dafa war a order dafa war a organise su dul loolu because of register bi schedule bi nu mel soo affecté fii nii mun nga affect beneen so ñu ngi xalaat ne xëj na IEC ñoom ñooy gën a xam dañoo lu ñoo def dañoo waxtaan ak ñoom ñoo gën a xam because of ñoom ñu ngi si biir foofu noonu di schedule di ñëppaa ngi ñëw si ñoom so nekkul ñun suñ only views rek la gaay war a take into consideration xëj na tamit mun nañoo dem ñu continuer ak schedule bi rek nu mel ba pare towards the end ñu xool ndax dina mën a extend wante foog naa ne as Open Society Forum ñu ngi xalaat ne nit yi waruñ ñaaka days pour register because of nit yi suñ ñaakee days pour register that means ne less Gambians duñ mun a register am voters card pour ñu mun a aaga target bi 1 million Gambians leen war a am ba pare te ñoo ngi ci biir réew mi loolu lu doy waar la so comme nu mu ko waxee because registration gëj naa am si réew mi comme nu ko soo génnee ni ñu koy jàngatee te boobaak léegi di si am ñi nga xam ne seen age àgg na pour ñu am ko ay téeméeri Gambians la so plus ñoo xam ne ni am nañ interest léegi pour vote because bu njëkk ñu bëri lu ñu la dee wax mooy ne ñoom li daanaka jarul dem vote jarul dem élection jarul mu wuti ko because xam nga diw mooy win rek wala système boobu moo fi nekkoon ba am nga wenn élection su amee si réew vote carte ñi vote nit génn askan bi dañoo gën a amaat lifin dañoo gën a am confident bi pour gis ne seen carte bi am na lu mun si ñoom spécial ni ko nit ñi de waxee seen carte mooy seen doole ñu si bëri ñu ngi laa won ne carte bi li la naxaari yow carte bi moo la mun a tax nga génnee ko fi because nekkoon ne da ngay gàddu yet dem da ngaa am sa voters card nga dem sànni toog si kër soo nga xool luy ñëw so loolu ee na askan bi because démocratie su ñëwee si réew rek bëti askan bi dañoo ubbeeku because waroon neen fi time bu registration bi indee problème compagnie bii leen ko jox compagnie bële duñ ko jox waa réew mi bële leen ko jox génnoon nañ si bedda bi laal because ndaw yi dajee dañ ne ñoom mosuñoo vote am nañ si bëri am nañ ko bot dañ am interest ren pour uuti voters card vote because gis nañ ne it's very interest boo ko lu ñu fogoon rek dañ ne du élection moo fi mun a génnee président te am na fi 2016 élection moo fi génnee président kon ñoom gëm nañ ne léegi te kenn amul looy ragal ne su ma àndee parti bi am na ñu maa xool ëllëg mun naa si am problème so loolu dafa jeex si dëkk bi léegi moo tax nit ñi ak doomi réew mi am nañ interest trop pour vote kon mu nag nu ñu leen mun a joxe opportunité ak chance pour ñu mun a am voters card IEC ak government war neen taxaw ñoo ñu am ko bon nag askan bi ragalagum neen ne distance bu ñu joxee ni diggante bi dafa ndawagum ak liggéey bi nu moo doxee mun neen gis ne ne am neen yaakaar ne dinañ ko yokkaat waaye dafa ndaw waaye gis ne ne tam ñu si bëri dinañ fu ñu bëggoon a amee seen voters card ñu si bëri ren duñ ko mun a amee foofu because amuñ xibaar yi leen wéralal ne dañoo foog na ñooñu dañ faa nekk rek ba déet bi jee te 1 week 2 weeks maybe yow da ngaa teen rek comme noo ko amee woon last time bii kay xaram ma aar ba maybe ba on the 20 something si may bi rek ma dem fekk yow sa romb neen fu nga ko doon amee te loolu askan mi ñu si bëri xamuñ ko si ñu si bëri dama anaa ñun ren fu ñu amee woon duñ fa dem am na ñu dem tey si suba sa am na ku ma kool man daaw bindu ñu sura laa mi dama fa dem ñu ne ma ñoo ñëwaguñ te mun na ma man maa ngee tukki soo kooku anytime mun naa amee feneen foo xam ne mais bi gën a lut ko so te loolu dafa waroon a dugg si boppi askan bi waaye loolu dugg si askan bi because yëgaluñ leen kooko before because dañ ko bind si ay kayit te nag askan bu nga xam ne nii suma classe gi ñoo si bëgg gën a bëri so da nga leen war a di waxal pour ñu gis waaye du ay bind si kayit because du ñëpp ñoo jàng tam loolu daf si xaw a doy waar waaw loolu am na solo waaye ñi ñoom yàgg nañ see jóg di jàngal askan bi nu ñu war a def ak yooyu te loolu nag comme noo ko waxee IEC la gënoon a war 2 months before waroon na ne mun a jàngal askan bi ne ren nii ak nii la lu ma doon gis sax dama doon gis politiciens yi di jël fii nit ñi ñu yóbbu leen basa ñu dem registré luwaas ay boos sax ñu dem Saalum registré ji foofu noonu pour lu tax loolu pour seen MP bi ñu mun ko faa vote waaw ñu si bëri sax mi bi xamuñ ku war a vote ku war a registré Upper Saalum ay dem Njaaw ak Pancang ban bis la gis naa fa sax Njaaw ok ñeneen ñu war a dem Faas Upper Saalum ak ñooñu ban bis la
maybe xanaa seen maybe député Lower Salum ou Upper Salum dina ñëw jàppale ñooñu pour ñooñu wan leen déet bi ñu jël boos ñu si bëri nañ dee dem register si foofu because pour lan élection député bi moo tax duñ ko dee defee fii pour mun a dem ñoom fal seen koo xam ne ni kooku leen bëgg a foofu noonu waaw loolu am na solo trop shortly rek dañoo ubbi su line si pour ñu itam mën a contribute waaye balaa loolu dama laajte question bi Flex Tan Flex yow mën nga ñoo wax léegi the importance of voter registration bi ak tamit nit ñi suñ register wuñ loolu ban challenge la moo andi si dëkk bi wala naka la moo hinder the progress of this country. Voters registration, the importance. Really, as a citizen, so nekkee doomi réew loolu nekk one of the most patriotic act loo mën a def pour decide ne pour am like that ownership of your country nga xam ne lii suma dëkka la not only suñ dëkka ñun yëpp ñoo ko bokka ba pare dama bëgg a suñ future bi dëkka bi suñ future bi ñu am direction xale yi soo sànnee karta sànniloo karta pour yow kenn rek yaa ngi sànni karta pour generation of Gambians to come waaw yaa ngi sànni karta pour lan ñu am ndox bu baax ñu am courant ñu am good infrastructure ñu am development so loolu ku care for the person that cares for their country dafa invest time am si loolu noonu so main reason 10 years voters register then lu ñëw oo voters register moo nekk nit yi yëpp seen tur yi ñoo xam ne qualify nañ pour vote constitution bi dafa nangu ne 10 years rek loi yi Gambia dafa nangu ne 10 years rek la mën a am ba pare current voter register bi léegi tey mu expire so loolu moo tax foog rek ñu am beneen voter register loolu nekk main point so current voter register bi expire so first point ba pare secondly di nga gis ne am na Gambians yu bari ñoo xam ne musu ñoo am voters card they are very young so then war a roll out a new voters registration process so lu mean so amee sa old voters card bi expire na waaw di nga gis ne main difference si biir current voters card bi ak previous voters card signature bi of the current chairman xam nga before previous chairman bi la signature bi la moo fa nekkoon léegi am na new chairman koo xam ne Alieu Momad Njie moom signature bi moo fa nekk léegi previously it was the other chairman so loolu yëpp dafa am differences yeah dafa am major differences so léegi right now ñu ngi hope ne at least 1 million Gambians dinañ register suñ register yi dinañ mën a make sure ne ñu make a decision that dina make sure in the next 5 years development buñ am so far can be improved yeah so maa ngi ñaax Gambians yi yëpp ñu dem ñu register ak media bi tamit moo tax kontaan naa trop si seen liggéey ay Africa ngeen dem round di xool askan bi di xool voter registration process bi how is going you know yaa ngi highlight ne ngay jël very long man sax gis naa loolu noonu am na ay places yu bari yoo xam ne mën nañoo improve for example vote break time mën nañoo am staggered break man ma demoon si polling station bu nekk suma boori kër gis na lunch time laa fa dem te dama def loolu intentionally pour xool ma fa demee ma gis ne ñu ngi jël break officials jël leen break waaw war nañoo jël break moom because of liggéey kenn du liggéey 24 hours or 12 hours straight wante neen stagger break bi because of da ngaa gis ne time boobu noonu yëpp nit yaa ngi toog ñu bari ñu ngi toog di xaar pour ñu mun a sànni seen karta non sorry pour ñu mun a register pour ñu mun a make sure ñu register so all loolu yëpp mun nañoo make sure ne queue bi mu ngee dem waaw queue bi mu ngee dem ñu am staggered breaks ba pare ñu make sure that the people are aware of exactly seen polling station fan la naka la gars yi mu ne def loolu nañ def caravane nañ def i caravane ñoom ñu dem round si biir town bi te loolu sax dafa mel ni si man sax dafa xaw a romba gis nga ko secondly nu ma gis nit ñi di ràññee foofu benn machine bi dafa ndaw at least point bu nekk waroon na am 3 machine au tout mu gaaw because loolu dañ ko waroon a sóoraale right now lu comme na ko flex ñu war a ñëw register si fii nii 1 million mun neen wax na loolu musul fee register musul am because ñaata at registration amul ñaata ndaw ñoo fi am 18 years léegi bari na ak ñu nga xam moom amuñ si yoon interest dama la wax lu ma la wax ni dafa am ñu nga xam ne ñu ne ñoom musu ñëw vote dinañ start di vote te dinañ uti voters card
so mun na ëpp sax 1 million boobu so loolu nag si benn comme ñun fu ñu dem démb war a demaat yeneen ak yeneen tey benn printing machine boobu nekk fa dafa ndaw at least fu nekk waroon na am 2 or 3 leen liggéey bi dina doon xala fast tuuti mu gaaw bot balaan la position nga jël nataal jubal la nataal la door a print daf day teg time te lu ma gis sax man système bu ma riitee waxuma moo xew si yeneen de duñ mën a def 15 minutes mënuñ see print a 15 registration voters card so loolu dafa léegi dafa délai am nañ enough staff si voter registration center si tamit loolu tam lu si gara lifin la loolu tam mu ngi si because ñu ngi doon kilee mbiri koppar ak yooyu noonu ay si yàgg neen koo lifin waaye nag koppar yi bare fa dem lu leen nga xam ne loolu la national assembly bi lu leen tibbal foofu noonu si lifin bi ay lu bari la waaye ñoom ñu ngi doon wax ne sax xaw na ndaw si ñoom waaye daal anyway war nañ see bàyyi xel bu baax a baax wane ne période bi gàtt na te ñu gis muy ndoxee ngum balaa see àgga du mun a jeex kon nag nañ expect ne comme ni ko waxee light mun naa dem anytime break mun naa am bis boobu nag bis bu xam ne ni amul nañ make sure ne bis boobu dañ ko fa war a indiwaat parce que duñ ne Banjul noonu 1 week 2 days am na problème yu fa am 1 week bi jeexee rek 2 days boobu te war nañ ko faa defaat pour gis ne pare neen si waaw waaye tam na nga góobu ma ne sax kanaa dinañ am 2 weeks si béréb nit ñi kiw bi gudda ba bugg a dee nga ne 2 weeks bii rek nga joogaa dem feneen loolu tam góobu ma ne dina war a mun a possible because dañ war a make sure ne daal balaa ñu faa jógee gis neen ne foofu toog nañ ba dus kenn comme nu mu daan amee donc doon dem fekk gars yi di xiim ataay da ngaa dem fat rek ñu defar la sa voters card soo nga dem waaw dama diggoon ñi flex balaa ngaa ñëw dama diggoon ñi ne dañoo open line si waaye it seems like ñu ngi experience some technical problems waaye dañoo seet rek balaa end of the programme rek ndax dinañ mun a resolve issue yi ñu open line si pour ñi tamit mun a contribute si programme bi yes flex yes no lu wax lu important la because buñ demoon si IEC seen press conference on Friday moo nekk Saturday la gars yi start lifin bi so ñu amoon Friday press conference then ñu demonstrate naka la printing bi di speed bi so ñoom si lu gars yi wax ñu ne it's about 3 minutes la war a jël pour print benn voters card so wante 3 minutes boobu noonu gis neen ne machine bi léegi daf day jël long time balaa machine bi di start balaa am koo génne waaw ba pare secondly gis neen ne tamit efficiency bi ñaar la one how long la day jël pour set up machine bi loolu tamit foog nga factor ko because of man ma ñëwee ma gis gars after seen break jël na at least 10 15 up to almost 30 minutes wala ñu soog a door di print yaa ngi gis so loolu setup of the machine time loolu war nañ koo xalaat tamit ba pare secondly ndax nit yu nekk di use machine bi xam nga loolu nga doon wax ndax am nañ enough practice pour ñu mun a pour ñu gaaw because of pour time boobu gaaw 2 things machine bi speedy machine bi ak speedy nit yi yaa ngi gis ñaar yooyu noonu yépp foog ñu factor ko pour ñu mun a xool ne ok mu ngi move ba pare su dee mu ngi slow war nañoo xool comme nu ko waxee moo machine ñaar wala ñetta definitely at least waaw si polling station bu nekk waaw waroon na mun a nekk 2 maximum 2 or 3 daf doon gën a gaawal liggéey bi kii nekkee si kële kii nekkee si waa definitely liggéey bi moom barut dafa yee dafa slow trop ñoom sax confirm nañ ne difficulty bu ñu am mooy di slowness waaw okay flex now come the current situation and the current trend bu nekk di happen fii civil society organizations ñu ngay génne di sensitize ñu ne on the importance of voter registration naka la ñoo register and all that foog nga ne this years ñooy register dafa gën a bëri compared to that of the previous years oh yes definitely maa ngi expect loolu moom like how much will it be more looloo nekk ak question bi wante foog rek it have to be more because of last time 800,000 len amoon si voter register bi if I'm not mistaken so maa ngi expect ne 1 million is certainly possible ba pare suñ factoré diaspora bi because of waruñoo fàtte tamit diaspora bi tamit war nañoo register gaay man foog naa ne su gaay mitee diaspora bi foofu noonu pour register gaay sax at least it's a good start they should be registered na gaay nekk si register bi loi bi mu ngi ko wax
section 11 si xoolee si I mean electoral act bi mu ngi fa provision 11 mu ne dafa war a register gaay voting bi nag moo nekk issue bi waaw wonte su dee yow ñëw neen ba si biti ñu register la yow Christmas time December ñun yëpp xam neen December diaspora yu bari ñoo day ñëw waa dëkk bi yow su la demee ñu register la outside December nga mun a ñëw fooguloo ne loolu fiyaa na at least ñoom dafa mel ni government bi den la mit halfway yow itam nga ñëw nga sànni kàddu te óor na ma ñu loolu sa stratégie la pour government bi su gaa yi defee loolu óor na ma ne ñu Gambian diaspora ñu bari December dañoo delluwaat pour ñëw waaw su dee yaa ngi leen dem register from abroad but loolu yëpp those are all maybe innovative ways boo xam ne certainly register bi lu yëpp laay yokka pour wax ne register bi foog rek mu yomb roka more than 800,000 boobu noonu 1 million is possible foog naa ne is very possible wante dinaa wax ne at the end of this first week kon Saturday lañ start ba pare Saturday bii di ñëw dinañ am 1 week dinañ mën a measure how many IEC at least war nañoo announce how many registered voters leen am so far pour ñu mën a xam ne ok first week register nga x number of voters waaw loolu su ko multiplier ñaata weeks la times 4 5 or whatever yaa maa gis di nga mun a identify ne waaw we are on IEC we are on track no we have to double up xam nga so yooyu noonu yëpp maa ngi xool fii ba Saturday maa ngi anticipate ne IEC should at least announce to the Gambian public ba pare ñun as media sax dara stoppul pour ñu dem ñu latte te loolu sax dina la wan ne ndax mu ngi ami jéego yi nga xam ne óor na la ne si diir buñ joxe balaa loolu dina war a àgga oo du àgga waaw in that regard sax Eye Africa dañ nemeeku si voting centre si ñun doon dem di xool whether turnout bi dafa baax waaye comme lu ñu réalise moo nekk de turnout bi it's too low and secondly te IEC officials si sax dañ confirm ne provinces yi ñoo nekk di gana vote seen turnout rate is more than even in the greater Banjul area. So what is the civil society doing in that regard? Man loolu I mean foog naa ne dafa des si foo dem de because man ma demee Bijulo Bantaba te foofu laa dem man dem naa fa ma fa demee lunch time laa fa àgga fekk IEC officials yi nekkun fa nit yaa ngi toog ne teg di xaar te ñu ngi fa nekk almost at least 100 people sitting down waiting waaw IEC officials bu gaa ñëwee moo nit ñëw te Bijulo Bantaba foog naa ne dafa des si xëj na askan bi si area boobu noonu ndax inform nañ leen waaw councilors yi am na liggéey bu important de liggéey bu rëy leen am waaw councilor dafa am important work councilor war naa xam fii nii war naa xam constituency wala woodam fan la polling station one time la moo ñëw mu dem round di wax nit yi mu dugga si compagnie di leen génnee sax But are they doing that? But maybe you see civil society tamit am na another role tamit pour def loolu yeah foog naa ne is hit and miss is hit and miss in some areas man si lu ma observe nit yi den pare am seen voters card den day ñëw foofu noonu taxaw foofu noonu xaar in fact sax tuuti des rek gars yi doon di argue complain foofu noonu because dafa slow so mu am definitely lu ma mujjee gis mooy am na ñu naan nit yoo xam ne den mujjee dem because of na nga complain ne yàgga neen fa dafa slow te daa yow fi nga demoon ñaata machine nga fa fekk benn machine la fa fekka de benn machine julli buñ ko continuer liggéey bi du jeex si taayam mu joxe toli franc wax naa la si fekkee ne am na ku mun liggéey bi gaaw si dëgg print 15 in 1 hour that person is try person boobu try na trop ak konito man lu ma gis nit ñi nag duñ benn waaye lu ma gis position picture bi balaa ñu la koo jël régler ko print machine mu dem si machine mu génn out donc loolu is more than 3 minutes what I see definitely waaw flex councilors yi tamit comme dégg la ñi ñu ngi ŋaañi gaay but even the civil society organisation ñu bari léegi ñu ngi ŋaañi gaay ñu ngi wax ne comme they are social media civil society organisation instead of going around pour ñu mun a meet ñi waxtaan ak ñoom lu ñu war a def dañ dee xaar ba last minute ñu wax o dañ dee toog si seen seen room si o si seen
convenient place you just send laptops you nekk di type things on social media. What are you doing in that regard about the civil society organization too? Because ñu bari ñu ngi ŋaañi gaay fu mu nekk ni seen luñ nekk di def dëgg la ñu ngi def a good job, but then it's too slow, and the only avenue comme buñ am moo nekk social media, te not all everybody is on social media. Yeah, moo tax ñu ngi use media bii nii di ñëw si Eye Africa TV foog naa ne lii mooy suñ second time to talk about these kind of issues like voters registration. Obviously mënuñoo stop nit yi pour type or pour dem on social media bindal wax lu leen ne, and I think also askan bi tamit dinañ war a xool ñu mun a identify lan moo nekk real civil society organisation. Ba pare foog naa ne tamit visibility bi from ñun moo des. For example, coalition bi civil society coalition on elections mun na nekk more visible. Lu ma mean more visible nekk si all, not only on social media, print, TV, radios as a minimum, as the traditional means to engage Gambians, and then go out there. Wante am nañ yeneen groups yoo xam ne coalition bi of civil society coalition am na groups yoo xam ne ñu ngi sun si biir coalition boobu noonu comme Bekanya, ñoo xam ne ñooñu noonu si rural Gambia la ñoo nekk di dem. So si biir nun set up am nañ yeneen groups yoo xam ne, to be very frank and to be honest to you, most of the civil society groups they are mostly based in the Greater Banjul area. But still, regardless, am na few yoo xam ne ñu ngi move outside in the rural Gambia. Because of when you talk about social media, rural Gambia amul access si loolu noonu. So su dee ñu ngi wax si social media rek ñun suñu bopp rek la ñu wax. But at the same time, foofu la radio bi ak media bi ak civil society, it's a joint responsibility. Dinaa wax ne media bi bokk na si trop. Because of kenn gënuta am reach than the media. Yaa ngi gis. So you use the radio, ñu nekk askan bu nekk rural Gambia xëy na duñ la mën a dégga. Waaw, TV is very important too. Wante xam ne ne TV fan la penetrate am nga xëy na it's not that far into rural Gambia. So dinaa wax ne pour loolu happen, fooguma ne dinaa ne just civil society rek la. Foog naa ne blame bi ñun yëpp a ko war a take up, but we then war a learn from the mistake, because foog naa ne ñaaka procurement issue boobu noonu, I keep repeating that. Procurement long time boobu noonu lu mu jël pour sort out that procurement génn na time bu bari si ñu bari si IEC, si civil society, even si media bi. So yaa ngi gis ne we lost a lot of time pour prepare. Definitely. So loolu foog naa ne affect nañu tarap, because of war nañoo am time boobu noonu pour prepare, pour practice. Ñoo xam ne dañoo use machine bi. Xëy na sax maybe even spend more on the machines, more machine. So more machines. Exactly, more machine. That's the way to go. Ba pare tam ndax bàyyi neen xel tam, because comme IEC daf defaral dem busy elections mag ñi ak ñu feebar. Ndax loolu tam yéen bàyyi ngeen ko xel pour mu, because man gis naa kuñ téye ni mu ñëw téye ba dafa ñëw toog te gis naa ñu call 2-3 people te dugut, ndax loolu tam ñu ngi koy sóoraale pour ñi feebar ak ñi nga xam ne ñu ngi mag yooyu noonu. Loolu foog naa ne dinañ ko laaj IEC de, but xam naa ne policy bu gaay am mooy su dee ñëw neen foofu noonu ku màgget a certain age dañ la dee fast track, dañ la war a fast track. But obviously, dégg naa concerns from some people yoo xam ne loolu did it happen. Because man ñëw naa kooku mu ne moom dafa feebar, ma ne ko non man tam dama ñëw pour gëstu si rek wut si, waaye léegi demal si police bi mais bi dina la jox direction, because benn maire la mu ne ma man dama feebar, ma ne ko non demal si police bi. Waaye gis naa ko am ne ñaar ñoo téye fii tii mu ñëw waaye dafa toog te gis naa 2-3 people am before ñu attend ko te bàyyiwuma sax ñu ngi ko attend, ndax loolu tam xaw ma ndax ay si boole nañ ko si rule si something like that. Foog naa ne si man si lu ma understand the policy moo nekk so ku feebar jigéen bu ëmba ak ku mag. waaw mag waaw disability so amee disability tamit sax nit yoo xam ne in society they should be given, there are some priorities. Disability ku jigéen bu am comme like jigéen bu biir ak mag ak ku wéré waaw yooyu noonu yëpp dañ leen war a jox priority.
ñu am seen voters card because of ñoo xam ne they are not sick and ñeneen ñoo xam ne they are fully able and stay on strong ñu mun nañoo xaar ñu bokk si normal queue bi après ñu am gis nga moo tax baax na pour am ñaari machine su amee ñaari machine di nga am benn priority lane yes ba pare nga am beneen lane boo xam ne mooy normal lane bi priority lane bi soo ñëwee nga sick anybody ku feebar straight away foofu ngay join straight away you know ba pare su dee it's like kenn nekkut si priority lane bi normal xam nga some mu nekk ñaari nit mu like going faster so these are all the things I think really am na a lot of improvement bu gaa yi mën a def wante xëj nga fii ba Saturday gaa yi ñëw gestuwaat ñu ne register neen so many thousand people ñun tam ñu ne kon that means it's on track. Civil society yi duñu relay na definitely with the IEC with that Flex tamit xam nañ ne tamit ne there is some political interference because dañ nemeeku foofu noonu ñu waxtaan tamit ak IEC ñu ne am na political party agents yoo xam ne dañ dee dem foofu noonu si polling stage registration centers si gars yi aaye am na ñoo xam ne dañ leen dee aaye sa pour gars yi register because dañ believe ne they are not Gambians so what is the civil society doing in that regard as well? Well, gis neen serious. Yeah, it's a very serious issue. ñun moom as civil society I think there's very little lu mun a def si loolu. Wante lu civil society mun a def moo nekk pour take note because of as observer even party observers yi den war a observe that means ne yow loo gis nga binda report nga jox ko ida IEC loolu mooy sa liggéey waaye du foofu nga ko war a fayte waruloo stop kenn like gis nga ne IEC dañ génne benn press release di wax specifically on this issue ne party observers yi waruñoo interfere so foog naa ne ñun itam waruñoo interfere comme ñu gis ne nge party supporter mu nge stop nit ñu ñëw pour ne non kooku noonu foog mu dugga. No, maybe like on the sensitization aspect. Maybe ñu ko nekk di def dañ xamul luñ nekk di def waaye xamuñ ne maybe loolu sax is an offense. So role civil society bi seen role bi foofu la ñëwee like how are you thinking in that lane maybe sensitize ñi ñi especially party supporters yi about this kind of things? Yeah, I think IEC war nañoo jël up that role. Because of ñun sax mun nañoo try to sensitize the public about it. I don't think that there's anything wrong with sensitizing because of that's public information. Because of lu tax ma wax loolu then this staff training manual IEC ñu ko issue te jox nañ ko ñëpp ñoo xam ne ñu ngi observe so lii mun nañoo use lii pour sensitize pour nit yi xam ne lii la gaay wax observer lan la war a def wante tamit da nga gis ne bëgguñoo isi that confrontation between civil society ak political class so da nga gis ne IEC ñoom den am seen mandate ba pare man xëj na dinaa use this platform to speak to the party observers pour ñu bàyyi nit yi yëpp ku ñëw direct ko to the IEC officials ku ñëw pour register amuloo benn responsibility pour xool kayitam sax we don't have those things lu mun a def mu nekk to take a note observe nen ne so and so person on so and so day mu ngi ñëw register te den suspect ne kii amut qualified pour ñu jox ko voters card nga ut sa evidence ut sa information teg ko fa te sax loolu di nga boromam di nga xam turam santam because dañ ko dee oo si biir loolu mun ngaa record loolu noonu nga doon yóbbu ko ni ko yoon doxalee nga waxee because démb weddiwuma la am nañ fi benn politicien ku fi ñëw gis naa ñu call ko di ko wax ne Brufut something like that they are giving foreigners living but moom lu mu advice mooy ne just na gars yi take note but mënuñoo stop those person duñ mun a lifine fii note mu ngi fa because dañoo oo si waaw mun neen oo fii léegi rek ana Momodou Niang soo ko sospect mun ngaa bi ne Momodou Niang woot kastul nangam foofu gis nañ ko fa te expect guñ ne nangam la so loolu is very easy kon soo buggee taxaw nag def bëgg si indi push and pull na di fi am dafi lifin loolu mun naa indi ay coow te am na ne ay si sax noonu leen ko waxee so loo am loolu jaaxal ñaari el lu la neexut am nga right pour bind ko te fan naa ne sa after registration yëpp su paree political party bu nekk am na right pour binda
te loolu jël na xaw ma 90 days amoon nañu ko waxee. foofu laa bëgg a ñëw. waaw ok correct jërëjëf yow yaa ngi maa yóbbu ñu ngi ànda. maa yow ñu ngi ànda well. we're going together very well. gis nga process bi. dafa nekk it's such a way that da nga war a bàyyi nit yi ñu register. am na période pour nga mun a challenge voters register bi. voter register bi dinañ ko make public pour anybody pour mu ñëw mu challenge ne kii diw sangam Yusuf Taylor for example fii la register si ward bii nii te man am naa evidence ne moom du Gambian he's not eligible am naa evidence ne nu mu amee attestation am is not legitimate for example yeah te loolu moo nekk backup information loolu nga use dem si court bi go through the process kooku noonu dañ ko strike out. So moo taxit sama like the question because many people dañ xamuñ ne maybe dinañ at the end of the day dañoo provide voter registration. ñu bari so moo taxit ñu bari oftentimes people want to take the law into their own hands ñu ne okay kii I am sure is not Gambian te mu ngi am li haram ma stop ko. So moo taxit the role of the civil society it's where it comes in pour sensitize nit ñi on what to do and what not to do. Just one more time pour ma appeal si party observers yi please. Bul stop kenn only thing loo war a def just jëlal note tur bi date soo bëggee sa bindal time ak polling station bi utal sa evidence ne kii du Gambian or eligible ut loolu rek nga ni pour def just do those things soo defee loolu voter register bi waxtu bi dina ñëw pour nga challenge anybody koo gis ne waruta nekk foofu noonu te soo amee sa evidence most likely it will be definitely taken into consideration and the needful will be done. So bu leen ñu bañ koo doxalee tam comme immigration ñu dee wër si yoon bi rek di laajte kayit buñ gisee ku xonxa rek ñu bañ koo doxalee noonu nit ku xonxa rek ñëw di ut si kayitam nga ne so kii dëkku fi waaw oo fale benn Mama Saliou Diallo wala benn Mama si rek comme ni ko immigré ñoom ñëw ku am ID card rek nañ Paul buñ gisee ku xees rek attaqué ne soo fan ne Gambien bi war ta xees or something like that buñ ko bés si loolu nen ko bés si bu leer nañ loolu la te comme ni nga ko waxee am na fooy jaar waaye du xatit am na fooy jaar ba régler loolu te ñoom seen njiiti parti yëpp ku ne xam na fooy jaar bu façon yooyu amee ñu bañ ko teg na si kolo ku déggul laaka bi or something like that te xam na rek Gambien bi façon loo xalaat rek Gambien mel na ko kon jaruñu ko adresse yi hide o nangam definitely o si wax sax bu gars yi some Gambien ñi ngi Amérique suñu waxee nga fa na américain la some gars yi ñi ngi Sénégal su waxee nga fa na Sénégal ñëw ut si rang si nekk si line bi ñu woola nga naa alors ça va ñu ne kii sénégalais la fekk fii la juddoo waaye Sénégal la toog so yooyu buñ use those things bay disqualified nit ki nen war a am fuñ ko base fu leer nañu solo trop time bi nag jaamu nañu tak jeex na tak so why Flex balaa ñoo dem rek with you your last kaddu boo xam ne mën nga koo sànni si ñi ngi ñuy dem register especially the young people because often time da ngaa toog ne nga dégg ndaw yi ñu ngi wax ne man aw ma benn hope man duma dem vote sa voting fii sa amul benn njëriñ ban message nga am pour ndaw yoo xam ne ñu ngi toog waaye they are not interested in participating in their political affairs in the country. ñun as a generation bu nekk dafa am decision pour make soo defutee sa decision o meekutee decision da nga foog ne defaloo decision wante def nga decision da nga def a decision to cop out te loolu noonu du la musa yóbbu fen lu ñëw yóbbu kanam rek mooy ñu xool ne lii suñ dëkka la ñu dem ñu gis ne ñu make a decision the best decision lu mun a def the only way loo mun a def loolu noonu mu nekk pour nga am sa voters card maa ngi ñaax civil society organizations yi ñu dugga si biir schools yi waaw especially senior secondary schools last years ñu dugga si biir universities yi waaw ñu dugga si biir youth centers yi ñu génnee youth yi ñu dem foofu noonu ñu am seen voters card ñu xam the importance NCCE I'm sure ne ñoom itam am nañ liggéey bu rëy pour def so I'm sure suñ workee together only thing loo need moo nekk lan sa birth certificate mun nga am sa birth certificate mun nga am sa passport or sa national ID card sa passport ak sa national ID card war naa nekk in date valid waaw birth certificate moom amul date in date waaw soo amutee yi nii yëpp ñetta yi
nga use lan attestation form c'est sa alkaalo wala seefu te lii du la cost a single dalasi da ngaa dem am ko yëpp si free so fu mu nekk nii it's time waxtu bi la waaw 2016 important na woon wante 2021 tamit will be very very important. am na solo torop soo ña nga jox gars yi rendez-vous rek because fu mu nekk nii daal time waaw comme foog ñi bëgg si ànd askan bi pour waxal leen ñee yee leen tam tudd na school si boot market si because ñu bëri ñu ngi fa pour ñu tëj seen bitig yi dem is a problème te neen dem 2016 Barrow gàdduwul yet dem State House kat bu ndaw nga def si sa poste dem dugal ko dem toog sa kër loolu moo ko fa yóbbu so moo faa yóbbu keneen si àddina bi yëpp loolu la kon is very important nit ki da nga war a xam lii ak yelleef yi doomi réew bu nekk la pour nga uti kaat ngay fal di folli so loolu askan bi ñoom la neex ñooy seet ku la neex ñi teg ko fa loolu nag boo fi toogee sa koñ bi bañ a tëj sa bitig oo nga bañ a toog sa koñ di ataaya demula uti ko da nga fee nekk ak coow lu bëri si élection bi passé waaye du fajee so lii faj bi lii everything lii pass bi mooy nga dem uti nga dem register ji toog bu sànni carte jotee askan bi dem tànn ku leen ne mu toogal fa kooku tam def lu askan bi bugga loolu mooy bénéfice registration bi waaye nag mu ñu si marché bi génn tëj seen biti gi dem waaye nag neen gën a wax nit ñi ku si ne fi ngay sa wutee ji register neen ku da gën a dugg si boppi askan bi te des na kan sole si war nañ see jóg politicien si moo xam naa dinañ si jóg loolu moom óor na because am na ku ñu waxee léegi mu ne moom mu ngi toog ñu mu gisul rek mu ngi kool nangam kon nag nañ si jóg te ay si ni si gën a jóg yéen gàcce ngalaama ngeen gën a yokk affaire bi média bi gën a yokk pour nit ñi génn waaye nag li si gën a important mooy ne nit ñi xam ku si ne fi ngay wutee ji register ban bis la ak ban si ñaata semaine la ak yooyu yëpp dañ ko war a xam ba pare ñu dem wutee ji ko bu ko sudd loolu dina am ñu miss foo am ne foofu leen ko bëggee woon te duñ ko fa amee waaye su ko defee kansula beeg parlement bi mooy nekk problème waaye président bi foo amee rek féeboo na la soo loolu la ñu si bëri sax dañoo dox rek dem fekk time boobu da nga dee dox rek dem fi ngay liggéeyee rek ñu bëri Banjul am na sama mag mu ne Banjul la demoon mu ngi firi rek mu ut te loolu dañ doon nekk foofu noonu ba time bi jeex waaye ren soppeeku am na te loolu dugg si boppi askan bi balaa nga koo xam rek nga dugg si seen biir ñu bëri xamuñ ne sa affaire start na c'est problème te waru demee noonu te 1 million plus Gambien war nañ am register te seen warugar la seen cër la seen axal ak seen yelleef kon nag seen axal tam ak seen yelleef ñu won leen niñ ko war a amee ak kañ lañ ko war a am ak fuñ ko war a amee loolu dafa war seen axaar la ak seen yelleef comme suma naataango bi lu mu ko waxee it's very very important for people to actually know where to register, when to register, and even how to register. It is a fundamental human right. So the time, it's look like time is not on our side. FlexDan, Yusuf Taylor, aka FlexDan, better known as FlexDan, thank you so very much for coming on the Good Morning Africa show. Indeed, to be here with you. And my very own friend Nyang Balo, thank you so much. Xam nga dig naa la woon na ñangeen ni dañ def caalit yoo xam ne foog ma wax ko digoon naa la loolu taxi blog taxi blog rek waaw naa si teg blog tey waaye next one viewers, we have come to the end of today's edition of the Good Morning Africa program. Many thanks indeed for the pleasure of your company, and do have a nice day. Bye-bye. ñu ngi leen di nuyu di ànd ak yéen di seede ne àddina dafa yaatu te liy dund ci àddina yi itam amul dayo te mboolem luy dund ci àddina mu ngi ut lu mu lekk nit di utee lu mu lekk doom yi ñuy ooyee jàngoro di nekk ci yarami nit ci biti ba walla ci biir ba yooyu itam luy ut pour dundal la lii nga xam ne nag moom lañ jànkoon teel nekk na loo xam ne li mu ngi dund ci nit di aw ci gémmiñam walla ci bakkanam walla ci bëtam moo tax ñu ne lii
nekkaatul feebari caaxaan ndax feebari àddina la ñu ne nag gannaaw xalaat mooy jur jëf te jëf di yar jikko nit moo tax ñii nii gis ne seen warugal la pour ngeen xam feebar bi ne du feebari caaxaan